Poultry farmers in Busia County have received 4,000 chicks immunization drugs, brooders and feeds under the Agricultural Sector Development Support Program. Busia Director of Crops and Livestock Development, Dr. Allan Ogendo, says the plan is to help commercialize poultry farming in the area. Handling 10,000 birds every cycle. A similar project is in Bunyana North, and another outgrower in Bunyana South. So in total, if we are working in full capacity, we are in a position of doing 40,000 birds every single cycle. And I'm sure, Your Excellency, hiyo itabadilisha maisha ya wananchi wetu. Ile vitu ambayo inaweza kuletea pesa haraka sana. Baada miezi 4, miezi 6 uko na pesa zako mfukoni. Kama una jogoo zako 10 ama hata 20, baada miezi 6 ama 8, sio ni karibu 20,000. Hiyo zimetosha kupeleka mtoto shuleni. Kuhakikisha kwamba ile kidogo ya wananchi inachungwa, mali ya wananchi inachungwa. Tuko pamoja. Kuhakikisha kwamba ikitengwa lazima itumike kwa ile njia ambayo inatakana.